Bon, il faut qu'on connaisse très, très bien. Même si vous n'avez pas une méthode, ou pas un écrivain qui écrit exactement pour acteur qui a dans l'industrie comme méthode acteur, mais il faut qu'on connaisse. Donc, ça que me demande de Brian, est-ce que des écrits pour influencer l'acteur, pour l'acteur agir tel genre? OK? Et quand vous pour quand vous êtes acteur, et me balancer de noms de grands acteurs qui admettent d'acting ici aux États-Unis. Et acteurs, ça, ce sont les plus grands acteurs ça qui est appliqué méthode acting. Donc, même ça que m'a posé une question encore, est-ce que l'on écrit un scénario, genre un caractère là, hein, est-ce que acteur supposé accordement agent que ou émotionnellement décrivez caractère. Vous comprenez? Yeah. Et c'est exactement sur ça. Tout à l'heure, tu as posé question. Moi, Mm. je demandé que moi capable de répondre comme si très, très courte. Mhm. C'est à propos de ça. Et moi, je voulais, le public nous connaît bien que le un scénariste finit écrit un script, but li bay comme si gen kounya yo vin apen comment dit ça sous plateau côté que gen pour acteur la vin ak kounya nous caractère là écrit déjà, OK? Yo écrit tout comment yo t'a vle scénariste là écrit tout comment t'a vle acteur là lui-même li présenter. Jean que moi me dit là c'est comme ça que moi-même moi ouais tout parce que quel que soit un monde qui a écrit un scénario c'est qu'on t'a supposé parce que ou pral écrit pour chaque caractère ou pas comprendre qui monde qui pral jouer rôle non pour comprendre qui acteur que pral gagner mais ou obligé écrit pour chaque caractère si vous avez besoin pour lui émotionnellement parlant, il faut que ce soit un caractère qui est toujours content, qui est toujours happy pour un série de bagages, c'est vous-même qui pour écrire depuis le scénario pour présenter comment vous voulez acteur ça lui-même pour aller rentrer dans le caractère là pour le capable de faire. Moi, je crois que c'est à partir de scénario, ça que scénariste l'a écrit, c'est lui-même qui va stimuler l'acteur ça comment pour lui développer émotion. Peut-être un acteur développer émotion par rapport à un caractère qui écrit, il doit être différent avec l'autre, mais stimulation, c'est scénariste là qui baille. Parce que ou obligé de mettre dans le sens tout caractère ou gagner dans l'histoire là pour présenter j'en t'a que pour écrire façon que t'a voulu que vous présenter. Ça moi te voulais faire public le comprendre le que bon scénario qui écrit acteur là pas juste river il dit OK là moi je voulais crier me le crier là moi je voulais content me le content non c'est par rapport avec ça qui écrit dans le script là qui pral stimuler acteur ça pour le connaître est-ce que là c'est triste qui doit être triste mais de l'eau pas de sauter dans le jeu est-ce que là il supposé faire un gros cri est-ce que là il supposé crier on dit en gros diriger émotion acteur là ou bien émotion caractère là moi je crois que c'est scénariste là qui fait tout travail ça par rapport avec caractère écrit acteur là lui-même pour le stimuler par rapport à ça pour lui-même pour le connaître comment pour le présenter. Yeah. Mais alors, il y a deux types acting, il y a deux types acteurs et il y a une base mix avec l'autre. Vous comprenez? Il y a une méthode acting et il y a un pile d'acteurs qui parlent même méthode acting. Vous comprenez ça? Il y a pas même. Il y a qui remen et alors, c'est pas pour dire non, pas remen. Parce que méthode acting, ça pour nous apprendre, même si avec souvent un acteur standard. Donc, soit après, nous pas le connaît bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce fait, c'est que, alors, il y a un petit peu compliqué on reprend en termes de ça écrivain écrit et comment actuellement va venir avec intelligence, les talents, on reprend sensibilité pour être capable extérioriser exactement gens que un caractère a senti. Et on met de l'acting capable de présenter aux gens et l'autre acte qui avait la tête présenter on l'autre. Jamais c'est que la plus d'histoire là, mais c'est que quand il s'agit de connexion émotionnelle avec l'audience, méthode acting, on méthode acteur lui-même, à côté de ça écrivain écrit, il vient porter ça dans lui-même pour le capable
bien solidifier histoire là pour capable. On était déjà parler pour tel caractère crier, il pas crier bien. Même si le crier n'est pas affecté au ça, elles seront bonnes. De jeunes crier. Mais on met des acteurs, lui-même, il peut construire crier. Ou bien, pas crier dans n'importe type d'émotion. L'écrivain doit parler de telle émotion. Mais qu'on va parler de tel type d'acteur qui est capable d'extérioriser, pour le connecter, pour le sensibiliser l'audience, parce que dit histoire, storytelling, it's all about connecting de histoire là. Yeah, ça, moi, vive ça, on va parler déjà. Moi, je prends exemple de moi-même. Et que m'a parlé de fruit de la patience 1, que tout public, tout le monde, yo connaît déjà que je remets en pile. Moi, je songe, il y a un côté pour Jali, t'es crié dans le film là. Et là, et puis moi-même qui t'a joué rôle, Jali, qui était actrice principale là m'a imaginé, ok, qui ça pour me faire là, pour me capable, pour me joindre l'émotion, pour de l'eau sortir dans les yeux, moi. Mais, moi capable de dire ça, moi j'ai caméraman moi qui était ensemble avec moi, il dit non Joselie, on connaît très bien qu'il y a une méthode pour ça, on va utiliser méthode là pour crier normalement. Pas question prendre de l'eau maintenant dans les yeux, pas question faire semblant que on va prier, d'une bonne méthode pour rentrer dans ça que vous besoin, dans le caractère que vous besoin de présenter. Et vraiment vrai, le noter, ok, nous disons pas pressé, nous allons appliquer une méthode qui vient pour ça maintenant. Et puis, moi, je viens crier naturellement et tout le monde est capable de voir ça, c'est un bagage qui fait naturel. Et ceci, là, besoin pour une deuxième fois, m'obliger à appliquer même méthode là pour le sortir même genre encore. Moi, ouais que importance et méthode là vraiment important dans ça. Yes. Par contre, est-ce que c'est dans la même ligne ensemble avec? Non, moi, dans la même ligne, non. C'est ça. Parce que, tant que, par exemple, comment Lee Strasberg, qui même, il vient créer une méthode, c'est que, on n'a pas besoin de créer, c'est pas ça. Il voulait que c'est qu'on a besoin pour créer, pour capable montrer créer authentique, et montrer les techniques, en fait. Exactement. Donc, là, on finit contre technique, là. Parce que technique, là, c'est que, on dit qu'on a besoin de montrer ça. Donc, monsieur Djokovic, que pour entrer là-dedans, vraiment pas qu'à inventer, OK? Donc, faut qu'on va qui t'est passé dans la vie ou à un moment que te faut sad. C'est pour retourner dans l'époque ça. Si c'est maman qui t'est mouru, si c'est papa qui t'est mouru, si c'est maman qui t'est calou, ça dépend de l'effort là. Ou tu sens douleur là. Monsieur voulait pouvoir le référer à lui-même et automatiquement tourner avec mon de vérité pour capable mettre dans état d'émotion, pour capable bailler à l'audience. Mais c'est ça qui méthode acting, vraiment. Exactement. C'est exactement ça que nous avons employé, qui c'est vraiment une bonne méthode. Quand Mais parfois, moi, j'utilise tout l'autre moyen, prendre de l'eau, essayer. Moi-même, pour qu'on ne pas l'image, je mal regarder, je me dis non, ça pas en crier. Pour qu'on voit un monde qui rit dans un film, c'est forcé, mon n'a forcé rien, les pas, ou même quand regarder, on pas sentir son rire naturel. Mais des méthodes, j'en dis, il y a une méthode pour ça. Depuis que vous choisissez d'appliquer méthode là, oui, c'est vrai, il prend plus de temps. Moi-même, moi, fait expérience là, moi, ça, il prend plus de temps. Mais l'on finit tout, ou content du travail là. Tout le monde qui garde les fruits de la patience, hein, il a toujours demandé ça. Mais je dis, ça passe au crier réellement vrai. Nous, des gens qui râlent l'image pour garder pour est-ce que c'est un bon crier. Des gens qui sont fait pour crier. Il y a une méthode pour ça. Ok, t'aimes pas là avec Brian, ok? Brian, what we've been talking about, it's a little bit about method acting and how this Strasberg comes to the method. And at first, you and I were talking about the connection between the script and the actor, what the writer writes versus how the writer the actor gonna come to make what the writer writes in application. And then we talk about, me and Josie, we just spoke about, method acting and other type of acting. And sometimes, not everybody likes method acting. Not every actors like it because some of them say, no, they don't want it. And then method acting, it has something to do with internal emotions, something inside, bringing it out. Okay.
And then those actors, a writer can write a story. He wants to make the story dynamic. He wants to make it dramatic, emotional. But if you're not a good actor to do that, you're wasting the text. And now when you have come to a good actor, that's been the difference, you know, a good actor and a bad actor or a method actor. The actor, when it comes with its own imagination to really act in a way to connect what the writer wants to say to the public. So it's not only the writer, but it has to do with the quality of the actor. Okay. So Josie agrees with what you just said about the connections between the script and the character to the actors. Before I finish that, with you, I said, okay, I'm gonna come back to you regarding the actors. I mean, the writers that is writing a story. And now you were talking about, you know, differences that and the bombs and stuff like that. But I'm saying to, okay, how if the writer never lives that kind of lifestyle, how does he attack it with honesty? How does he know all these things? Because he cannot invent them because the writer is actually the character. Do you understand me? Honesty, yes, honesty is very important. Honesty, authenticity, finding the truth, finding what's real about the situation and about the character. All of these things are important. I want to attack your question from the side, though. Speaking about method acting, you mentioned Robert De Niro. Yes. Robert De Niro is one of the great American actors. Yeah. So in 1980, he won an Oscar for his performance in a film called Raging Bull. Yes. And Raging Bull is about a boxer. And there are a couple of famous stories about Robert De Niro. One of them is that he gained 60 pounds to play the character, the older version of the character. He also spent a lot of time in the gym working out because he had to learn boxing. He had to look, you know, competent as a fighter. So my question for everybody is to imagine me as a writer. If I was hired to write the remake, A Raging Bull, could you imagine me gaining 60 pounds just to sit down and write the story? I understand. And then in the evenings, I go out and I box to get good at boxing. So I'm nice and strong. So, you know, so from a writing perspective, it doesn't make sense. It's not practical for the most part in terms of method acting. What we have as writers is the tool that we have is to look for points of reference in everyday life, in the people that we already know, in the movies that we watch, the TV shows that we watch, the behaviors that we see from that other people exhibit. One of my first screenplays was about my family because my grandmother came to visit and my Uncle Bill was there and my father was there and one of my cousins was there. And there was an interaction that happened at the time. This is before I wrote I wrote a play about this. It was like a 15-minute scene and my family was so crazy. What happened was just so insane. Basically, my grandmother was asking for money. She got money from my dad, and then my dad changed his mind and said, "Oh, I need the money back." And it was just weird characters. Who behaves like this? And so I used those characters. I used those characters in the play that I wrote, and I didn't have to use my imagination because I knew my uncle very well, I knew my grandmother very well, and I knew my dad very well. And so the humor came naturally because I just repeated the words that they said. And so this is one of the tools that we have as writers, using a frame
certain frames of references based on people or characters that we already know. Otherwise, for the most part, we're using our imagination. Now, there is an exception. A couple years back, I wrote a play it was a children's play, it was a family play. And inside the play, I decided to write the character of Shakespeare, the character of Hemingway, Okay. and the character of Jane Austen. It was a comedy for kids, and it was my way of introducing the kids to these other literary Personalities. very big, very important educational. It was an educational kind of aspect to it. So now what I did as I was writing this play is I started reading Shakespeare, a lot of Shakespeare, and I spent a lot of time just understanding the language, so that I can translate the language into how Shakespeare would speak in my play. And I think that was a form of method. It was a form of method acting, or a method discovery. And I did the same thing with Hemingway. How does Hemingway write? And then I based his, not just his, I based his speaking, not just what he says, but also how he says it, based on the language that he presents in his novels. Yes. And so in that way, I did become a method actor, because I wanted to study their voice and their content. What do they write about, and how do they write it? And then I basically just lift that up and put it into my play. So it's very method in that sense. So in doing well, and so to get back to your statement about the importance of being truthful, or being realistic, I wouldn't have gotten that from Shakespeare if I relied on my memory or my imagination, because I'm not a Shakespeare scholar. Yes. I needed to spend a lot of time to focus on that, and I was able to find the realness of Shakespeare's experiences through his writing only by studying him, a whole bunch of days at a time. I mean, I don't want to, I didn't, it took me only about a month or so to write the play. So it was a couple of days that I focus on one character, then another couple of days that I focus on another character. But it is very important. It's a combination of study and imagination. I think that's the best way to put it. I certainly agree, and then I understand that well. We come to almost to the end of the show, so I want to know that when we'll be having the time again to do an lecture like that, so we can get deeper and deeper into script writing, characterization, and stuff like that. But before we finish, I would like to finish the show on the note of writing a script versus adaptation, But let me ask Josie a question first, okay? Jose, nous allons finir choix, ok? Mais avant de finir, nous allons clôturer avec note sur l'écriture d'un scénario versus adaptation d'un livre. How difficult that is. But why not finir élaborer sur ça, on va tourner sur, après ça, on a fini choix, ok? Mais, maintenant, on fait mes choix. Mais, question que je me suis posée, moyenne pour autant dire, mais ma pose en créole de façon pour le public là, ça prend comme quoi pour bien comprendre. C'est que, ou même qui ont écrivain qui a écrit, alors, moi, il mettait dans un contexte clair. Moi-même, je dis là, et c'est vrai, c'est ça. Okay? Dès que ou même vous sont écrivain qui a écrit un scénario, ou a écrit un caractère, donc, une série de types de caractères que vous avez écrit, ou même comme un personnage, ou même comme un monde qui a écrit vie moun ça, si vous ne connaissez pas vie moun, ou pas jamais vivre dans un environnement comme ça, comment faire connaître bien? Pour écrire, le fini, pour capable présenter l'audience, pour capable présenter l'acteur, parce que on dit que pour son femme qui est riche, ou pas jamais vivre dans un ghetto. Et qu'on y a,
ou pas l'écrire de monde qui vit dans le ghetto. Comment faire qu'on aime bien pour capable écrire bien? Mais alors, moi-même, ça le bail là, beautiful, awesome, moi-même. OK? Mhm. Donc, est-ce que, comment on voit nous-mêmes? Comment expliquer ça? Soit écrire un scénario de vie pour pas que j'aime vivre libre. Et que faut caractère là, c'est nous qui caractère, c'est nous-mêmes. C'est pas vraiment ce bagage que c'est nous-mêmes. Vous comprenez ça, là? Mhm. Yeah, je t'ai dit tout à l'heure, et comme quoi scénariste là lui-même, il représente chaque caractère. Et qui pral pi devant, c'est lui-même qui pral. Et comme quoi, c'est inspiration pour chaque acteur qui pral jouer. Vraiment, faut nous obliger à présenter ça, présenter un bien ou écrit caractère là bien pour acteur là qu'à délivrer. Mais moi-même, gens que nous qu'on fait, moi qu'on fait, et moi penser c'est comme ça le supposé, si que ou pral écrit pour un caractère que ou même ou pas connaît bien tant que exemple se prend moi pas vivre dans ghetto moi pas connaître comment monde dans ghetto fonctionner mais gagner plusieurs moyens plusieurs possibilités ou même pour aller apprendre connaître comment monde ça va fonctionner et puis pour capable présenter caractère là genre que vous voulez là pour ça pour acteur lui même capable mettre lui dans même sens là et comme quoi scénariste lui-même, il a l'autre travail en plus que le fait. S'il va l'écrire pour un caractère ou bien pour un caractère que lui-même n'est pas bien imbu de sa capacité, il est obligé à l'apprendre de lui, dans la télévision, sur Internet, ou du moins aller dans place là même pour apprendre comment ça fonctionne. Parce que ou pas qu'à bailler sans que ou pas connaît, pour apprendre, pour gagner son besoin et puis pour capable transmettre. Donc, de ce fait, ou d'accord avec idéologie, terminologie théorique de sa Brian ouais, comment il concevoir la question que m'était posée là, par exemple. Une exemple, monsieur prend, c'est de Robert De Niro qui jouait dans un film qui est le Raging Bull. Donc, monsieur dit, OK, par exemple, si m'a obligé de réécrire l'histoire ça, comme écrivain même, OK? Il n'y a pas besoin de bookshare. Il y a besoin d'aller pour un poids, tant que Jean-Robert De Niro était fait, pour capable d'écrire. Parce que ça lui fait, il tient des yeux sur l'environnement de sa capacité. Exactement. Ça, il est capable d'expliquer. Donc, il n'a pas besoin, il n'a besoin de faire expérience avec de tout ça, la écrit. Donc, focus sur lui, comprenez, il écrit, donc, il parlait de Shakespeare, genre que il écrit play sur Shakespeare pour tout le monde, mais ça que il fait, il juste dit un pile livre de Shakespeare, il consumer information, les finir de présenter. Et bon, ils sont très bons écrivains. Bon, ils sont très, très bons écrivains, très intelligents. Et ça que moi aimé dans Brian, c'est là que, par exemple, m'a expliqué une histoire. Et même, juste parler de skeleton. Les finir de feel it. Et c'est même, quand c'est même qui était écrit la femme. On prend ça de là. Et alors, il comme sur écrivain, il écrit beaucoup plus bien passé, mais c'est même pas un écrivain. Moi, ils sont techniciens qui analysent ça, écrit pour moi est-ce qu'il écrit bien en termes de scénario pour film? Vous comprenez? Et ça fait, depuis Brian écrit quelque que soit un texte pour cinéma, donc il est toujours voué de moi pour me garder, pour examiner comment caractérisation, comment soit là aller, si le connecteur avant même de venir par mon qui va écrire. Sur moi. Donc, nous pourrons faire mes choix. Nous allons parler d'abord sur l'adaptation et le texte, et scénario, OK? On finit après ça, on fait mes choix. OK? Brian, so I just spoke with Joselie and reiterated what you just said about, I mean, I certainly agree with what you said, you know. You don't have to have the physical, the actual experience to write for a character. And otherwise, you will have to experience everything in the world to write for different characters because, like you just said, you know, rewriting the Raging Bull as a writer to write honestly with sincerity, do you have to go to the gym? Do you have to gain weight like he did in order to play the movie?
So actually, you keep your eyes open on the environment, and then you consume what's happening, and then you interpret it as a good writer. And then now when you come to the good, it's a good writer, a good director, and a good actor all together can make present how sensitively the writer writes the story to the public. So what I want to do now is to briefly talk, and then we take that to the next level in the next show. Relationship that exists between a story that a writer can transform from a literary piece like a novel to a script, because there's a big difference between a book and a script, and there's a big difference between someone write books and someone who writes, write novels and someone who writes scripts, and most of the time we know that a good uh, 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 a good person who writes, a good writer who writes books is not a good person to write a script. Can you explain to us, to the public, what are the difficulties are in terms of writing a script from the scratch, or writing a script or translation or adaptation from a book? Well, let's see. There is a difference. There's the obvious difference. But actually let me see. I want to start from a more simple place. Mm-hmm. Because there's speaking of adaptations, they have a benefit that that original, well, we call them speculation scripts or original scripts. Mm-hmm. Adaptations have a clear benefit to original screenplays, and that benefit is that the story is already there. So as a screenwriter adapting a novel, they don't have to figure out what the story is going to be. The story's right in front of them. So as a starting point, that's a big difference, and that's an advantage. The screenwriter who's working on an original piece, they have the process of going through the figuring out what the story is, either in their head or as they're writing out their first draft or their second draft, figuring out what that's going to be. But what's interesting, though, is that once a screenwriter finishes an original draft, the first draft is never done. The first draft is only a first draft. You still have to rewrite it a couple times. Technically speaking, a first draft of an original screenplay needs to be adapted. It needs to be adapted into a better version of itself to be more visual, more clear, and more exciting to the audience. So there comes a point where the job of the screenwriter is the same as the original screenplay and the adaptation. So when you do have an adaptation, when you have a novel that you're looking to adapt, I have more experience adapting life stories. People will come to me and say, this is my story. And it's a life story. It spans 40 years, 50 years. And it's a true story about a person's life. And they're asking me to adapt that, to make that into a film. And that is a very difficult thing to do, because there is hardly ever you have to figure out what the through line is. And by through line, it's what is the main drive of the main character? What is it that they want throughout all of their lives? And that can be hard because people change. We're different people in different stages of our lives. So it's very hard to write a person's life story. But when we come back to the idea of a novel, adapting a novel into a screenplay, the first step is to find what the core story is.
And usually it's pretty simple to find what that is. And then the job of the writer is to strip all that away and focus just on the main elements of the story. And what you're looking to do as a screenwriter is to make the story visual. That might be the first thing. Yes. You want to present the story. You want the story to be about people doing things, about the characters. The story, usually speaking, you don't want it to be about what people are thinking, how people are feeling. You need to find a way to externalize all of that. Mm-hmm. And that is the main challenge of adapting a novel into a screenplay. And in a sense, when you have a novel that's more about people's inner thoughts and less about people doing things, then the screenwriter is kind of starting off where the original screenplay writer is, from scratch. Because outside of the main story, what is the main character? Who is the main character? What does the main character want? And what is in the main character's way? Why can't it get what it wants? Yes. Those three elements are what make for a novel, and they're what makes for a screenplay, for a movie. So you're gonna, with the novel, you're gonna have to strip away everything else and find those three things, and then tell the same story, but make sure that you're including visual elements. Visual elements, okay. And that's going to be what helps the audience, what helps to excite and engage the audience so that they're interested in what's going on. Yes, yes. So this is where I would prefer a scriptwriter writing, strip the story from the book for a movie, rather than get the novelist to do that for me. Because first thing gonna happen, then nobody's gonna care about, hey, I don't want this sentence to be gone. I want to keep this word there and so forth. But the scriptwriter doesn't say it that way. We want to tell the story visually. You know what I mean? Thank you very much. I think it's very clear the way you explain it. You know, first of all, you have the base of the story. Let me tell you in Creole so my audience can understand, okay? Because you already explained it. So, Joselie. Yes. Ça boit un dire, d'accord? Yeah, c'est exactement ça lié. Ok. Donc, nous t'a aimé comment on perceive, comment ouais ça monsieur se dit, expliquer dire ça en créole, pour être capable de comprendre, notre propre vision par ou, quand qu'on soit pour adaptation, quand qu'on j'aime se dit, bénéfices et déficits qui gagnent la donne. Ok, parce que, il dit que les quoi pour adaptation d'un roman avec un script, donc, on gagne devant comme bénéfice, c'est que, vous gagnez histoire là devant. Vous prenez une main histoire là, donc vous juste retirer ou lâcher dans le roman, il finit qu'on y a, ou va le réécrire avec, pour mettre, pour faire dynamique, pour faire les rendre visuels pour audience là. Donc, ça, c'est même différence qui gagne entre écrire un script comme rien avec retirer dans le livre. Donc, il y a une beauté, il y a donc en contradiction et tout. Tu comprends? Donc, contradiction, c'est retirer les éléments littéraires. Parce que un livre, un roman, c'est la littérature. Tu comprends? Et un film, c'est un art visuel, mais la littérature, il gagne, c'est pas un art exactement en tant que le cinéma. Donc, c'est un art que le cinéma tout il a donné, théâtre tout il a donné, oui, tout il a donné, un paquet de bonnes notes. Art sorti de la littérature. OK? Donc, on pense que nous clairs, on pense que nous devons comprendre, nous avons besoin de réitérer, de dire quelque chose de plus pour bien consommer ça que nous sommes parlé. Moi, pas gain trop, moi, lui dit, c'est que faire une adaptation, l'est beaucoup mieux, et on parlait de bénéfices que de là-dedans, parce que
pendant que les gagnent ça qui bon là-dedans, comme ça tout, gagnent difficulté par là-dedans tout, vous comprenez? Mais les encore mieux, c'est comme quoi, pour écrire, quand on t'a dit tout à l'heure, pour nous faire audience là songer tout, pour écrire un scénario, on a besoin pour penser une histoire. Ou te qu'il n'y a pas de jambe, une histoire, mais on a besoin d'écrire un scénario, ou obligé à chita pour réfléchir, pour dire, OK, quel type d'histoire comme tu as écrit, ce qui pas moi veut présenter, tout ça. Mais le c'est une adaptation, histoire là déjà là. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire encore. Ou juste aller ou prendre un livre ça, ou bien histoire ça qui est déjà écrit, il y a un côté qui n'est pas un scénario, ou même pour venir transformer, pour mettre le sous forme de scénario. Parce que le scénario en lui-même, il gagne propre une méthode pâle pour l'écrire. Un bénéfice que gagne là-dedans, ou pas besoin à le réfléchir pour penser avec une histoire, ou déjà une histoire là, on juste transformer et puis appliquer méthode en scénario et puis pour capable d'écrire. Yeah. OK. OK, donc nous allons finir choix, donc nous allons faire menu. OK. Mais m'a posé une simple question encore pour nous capable faire menu sur les éléments basiques de un drame. La fin nous fait. Pas simple, facile, donc pas prendre plus que 3 minutes. So we're going to close the show right now, and then next time when you have time, we're going to talk more about screenwriting and different things next time. So we're gonna have a show more structured for next time. But now I think we spoke about the basic elements in large. But later on we will be more specific on certain things, how to develop a character, philosophically, on every level. So just you're gonna close, and then until next time. Okay. Sounds good. I'm gonna make myself available. We can do it. We can do it again next week. Yeah. And you get to compare my Yes. That's what thoughts I with did. Joselie's thoughts. Yes, and then as two writers, script writing, it's a universal thing. It doesn't matter you white, you black, you Asian. It's a universal thing. It's international. Everybody, the only difference is the techniques, because every art has that. That's why you got guys on top of the gig, on top of what they do, because there's a quality in what they do. And well, there's a difference between this script writer and that script writer, because they tell the story differently, and how deep they get into the story. And, we try to understand that to the public, Okay, so we're going to close. And then when you have time, we're going to prepare the show again, not only on script writing, on many other aspects of what is cinema, because the show is what is cinema. Okay? Absolutely, yes. All right. So Joselie, there you go. You can close. Mes chers amis, c'était un plaisir. C'est toujours avec contentement pour nous porter chose ça la caillou. Toute bagay qui commençait, c'est sûr, il gagne en fin. Mais c'est pas fini là, non? Nous gagnons premier partie, ça c'est un premier partie, que nous continuons à porter plus d'informations pour concernant ça qui est les scripts. Comment pour écrire un script pour capable faire un movie. Et je nous te dis, moi, quoi que nous prenons note, nous apprenons de ça, que nous-mêmes, qui sommes fanatiques, qui sommes audience par IRIS-STRATA production, c'est sûr, nous allons regarder mon vie avec l'autre yeux, nous allons comprendre de l'autre façon. C'est un plaisir pour nous te porter chose ça pour aujourd'hui, et nous après encore poursuivre une chose ça. J'en ai dit, nous avons gagné un producteur qui était ensemble avec nous, qui a partagé connaissances avec nos mêmes audiences là. C'est même genre tout, nous avons gagné un Brian, je nous dis, c'est un ami, une famille, nous travaillons ensemble. Donc, qui était là, qui t'a porté toute connaissance avec nous tous. Je crois que nous te comprenons. Et comme ça, pas oublier, moi, dis nous Brian que c'est un gros scénariste. Il écrit en pile short movie, comme ça tout, il écrit en pile long métrage, en pile court movie tout. So, les gains pour l'écrire pour nous, comme on pas qu'à qu'un secret ça encore, production nous te dans lancé
nous avons prochain movie que nous allons faire, c'est lui-même qui a écrit scénario pour nous. Et nous croyons que nous avons un bel scénario. Nous t'avons connaître nos movies ça, nous croyons pile nous t'avons connaître. Eh bien, nos movies c'est Beauty and the Beast. Then nous mettons préparer nous allons gagner un bel movie côté que bon nous allons écrire scénario pour nous. Nous avons producteur nous qui aller nous connaît qui travaille qu'on fait déjà, pas besoin de dire non, nous travaillons là. C'était un plaisir pour nous être ensemble à la prochaine. Merci Rene et thank you so much Brian.